Back again with the Word of the Day series. Hello everyone, a very good morning and a happy day to all of you out there. So on this wonderful morning, if you're ready to improve your vocabulary and if you're ready to add another word to your knowledge, I'm here to help you out for that. So if you're ready, let's get started. Our word for today is captivate. Captivate. Captivate means to hold the attention and to attract someone. Something which is very charming that grabs your attention immediately is called captivating. In Tamil we say ஈர்த்தல் or கவருதல். Just ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தவங்களோட கவனத்தை ஈர்க்கிறது இல்லை ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளை கவர்ற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் அழகாக இருக்கிறது தான் இங்கிலீஷில் கேப்டிவேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கேப்டிவேட் மீன்ஸ் ஒருத்தவங்களோட கவனத்தை ஈர்க்கிறது இல்லைன்னா ஒரு விஷயம் ஒருத்தவங்களை ரசிக்க வைக்கிற ஒரு விஷயம். The part of speech is verb and we can use it in sentence like her facial features are very captivating. She delivered such a captivating speech, so none of us could lose attention throughout her entire speech. So this is how we can use the word captivate. ஒருத்தவங்களோட கவனத்தை ஈர்க்கிற ஒருத்தவங்கள கவர்ற விஷயம். In English we say it as captivate. And the other forms as we discussed was captivated, captivating. So that's the word for today. So next time உங்களோட கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையோ உங்களோட அட்டென்ஷனை ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா you can say that was really captivating. So, hope this word added some new essence to your English learning. I'll meet you again tomorrow with a new video. So, with that note, let me sign off now and see you again tomorrow. Bye-bye. Have a great day and may everything become happy for you today. With that wishes, let me finish the video for the day. See you.